dear viewers, welcome to English Funda Kolkata. I am your answer. Now I am going to discuss a very important spoken English. There is a basic rules when you are going to speak with someone about some matter. You have first think in your mother tongue. At the initial stage, it is very essential. যখন তুমি বা তোমরা ইংরেজিতে কথা বলতে যাবে কোনো বিষয় সম্পর্কে, প্রথমে তোমাদের মাতৃভাষা এটাকে প্রাথমিক লগ্নে প্রথম ভেবে নিতে হবে, না হলে কিন্তু তুমি সেটাকে ইংলিশে বলতে পারবে না। So, how you will practice? How you will improve in your spoken English? Here I have taken topics. আমি এখানে একটা টপিকস নিয়েছি। একটা গঙ্গার বুকে নৌকা ডুবে গেছে, একটা রিপোর্টারের সঙ্গে একটা আই উইটনেসের রিপোর্টিং হচ্ছে। A boat has been mishap on the Ganges. As a result, some casualties occurred. A reporter is going to take a report with an eyewitness. So how that report will be prepared? Reporting ta kibhabe hobe? This is one of the part of spoken English. Okay, let us come. Taro reporter eyewitness ke sekhane giye jiggesh korche, did you see the accident with your own eyes? এই যে নৌকা দুর্ঘটনাটা ঘটলো, এটা কি আপনি নিজের চোখে দেখেছেন? রিপোর্টার বলছে, ইয়েস স্যার, আই ডিড। হ্যাঁ স্যার, আমি নিজের চোখে দেখেছি। হোয়েন ডিড ইট ওয়াকার, মানে কখন অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছিল? ইয়েস্টারডে অ্যাট অ্যাবাউট 4 PM। তার মানে অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছে গতকাল প্রায় 4টের সময়। রিপোর্টার পরে জিজ্ঞেস করছে, হাউ ডিড দ্য অ্যাক্সিডেন্ট অকার? তাহলে দুর্ঘটনাটা কিভাবে ঘটল? টু বোটস কোয়ালিডেড উইথ ইচ আদার। বলল দুটো বোট একে অপরের মুখোমুখি সংঘর্ষ, মানে ধাক্কা খেয়েছে, সামনাসামনি ধাক্কা খেয়েছে। ওয়ার দে কামিং ফ্রম অপোজিট ডিরেকশন। তারপরে জিজ্ঞেস করছে, তাহলে বোটগুলো কি অপোজিট ডিরেকশন দিয়ে আসছিল, অর্থাৎ এপার থেকে ওপার যেটা অপোজিট ডিরেকশন হয়? ইয়েস স্যার, হ্যাঁ। ওয়ান ওয়াজ কামিং ফ্রম ব্যারাকপুর, অ্যানাদার ওয়াজ ফ্রম শ্রীরামপুর। হ্যাঁ স্যার, একটা ব্যারাকপুরের দিক থেকে যাচ্ছিল, অপরটা শ্রীরামপুরের দিক থেকে যাচ্ছিল। ডিডন্ট দে নোটিস ইচ আদার? তারা কি একে অপরে দেখতে পায়নি? যখন দুর্ঘটনাটা ঘটে তারা কি একে অপরকে বোটগুলো যারা চালাচ্ছিল, চালকগুলো একে অপরকে দেখতে পায়নি? দেয়ার ইজ এ ডেন্স ফগ অল অ্যারাউন্ড। সেসব প্রচুর কুয়াশা, ঘন কুয়াশা ছিল স্যার। নাথিং কুড বি সিন, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এনি ক্যাজুয়ালিটিস, কোনো ক্ষয়ক্ষতি কি কিছু হয়েছে তুমি বলতে পারবে? ক্যান ইউ টেল মি অ্যাবাউট দ্য ক্যাজুয়ালিটিস অফ দ্য অ্যাক্সিডেন্ট? আইউইটনেস বলছে 3 persons were drowned. 3জন লোক ডুবে মারা গেছে। While some of them swam ashore. আর তাদের মধ্যে কেউ সাঁতার কেটে তীরে এসে পৌঁছেছে। So guys, this is the way how you have to speak at the beginning level. First, you will remember when you are going to say something at the initial stage, you have to practice constantly. ইংরেজিতে বলতে গেলে কনস্ট্যান্ট প্র্যাকটিসের দরকার। About some matters, about some topics, with someone. কারোর সঙ্গে বলো, about some matters you can discuss. So in this way, you have to increase your capability of speaking power. Hope this video will help you a lot, and if you like this video,
Please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a